Hi students, today we are in this lecture we discussing the topic is problems on quadratic form. So in the previous lecture we discussing the definition of quadratic form and some basic definitions, that is equal to rank of the quadratic form, canonical form and index, signature and nature of the given quadratic form. We'll discuss it. Okay na? Today in this lecture we discussing on the topics, we do the problems. Okay na? The first example, first problem, express the following quadratic forms in matrix notation. And a given quadratic forms in the polynomial, this all polynomials we write in the matrix form. What is the matrix form? X transpose A into X, and finding the coefficient matrix also. Okay na? See the first one, solution. First quadratic form in two variables, children. In two variables x and y. So how to write? The coefficient matrix is the diagonal elements are must be the coefficients of squares of the variables. ఇక్కడ చూడండి స్క్వేర్స్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్. ఇది కోఎఫిషియన్స్ ఏంటి చెప్పండి, 1 1 కదా. అంటే కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటిది 1 1, అవునా. నెక్స్ట్ ఏంటిది మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 ప్లస్ 2 1. అంటే మనకి ఏం తీసుకోవాలి, సపరేట్ చేసిన హాఫ్ ఆఫ్ తీసుకోవాలి. ఎక్స్ వై కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ టేకింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై కోఎఫిషియంట్ ప్లస్ వైఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. సో ఎక్స్ వై కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ -6 కదా. అంటే xy coefficient -3, yx coefficient -3, the separate అది సెకండ్ ఎలిమెంట్ a12 a21, ఇది a11 a22 కదా. అంటే అండ్ x ట్రాన్స్పోజ్ ఈస్ xy. చూడండి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ x ట్రాన్స్పోజ్ ax. x ట్రాన్స్పోజ్ మీన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ అన్నోన్స్. మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ ఓన్లీ టూ వేరియబుల్స్ xy. చూడండి మ్యాట్రిక్స్ A, ఇవి డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. చూడండి డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ x square coefficient, y square coefficient, that is a1. Next xy coefficient is half of -3 minus, this is a12 a21. So similarly x is the matrix of unknowns in column. Okay na, this is the first matrix notation of the first problem. So second one, second one is the quadratic form in three variables x y z. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ ఇవన్నీ కూడా ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్. ఇది a11 a22 a33, అవునా. నెక్స్ట్ ఎక్స్వై కోఎఫిషియంట్ ఈస్ a12 ప్లస్ a21 కదా, అంటే -1 -1. నెక్స్ట్ xz ఈజ్ a13 a31, అంటే 3 separating. Next yz means a23 a32, that is the coefficients. The matrix form is చూడండి q is equal to x transpose ax. X transpose means row vector of unknowns x y z. చూడండి ఇది a11 కోఎఫిషియంట్, అవునా, x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్. ఇది a22 y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్. దిస్ ఈజ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ z స్క్వేర్ a33. సో చూడండి ఇది a12 a21 xy coefficients. Next to a13 a31, this is xz coefficient. So next to -5 -5, this is a yz coefficient. And half తీసుకోవాలి మనం. xy లో half -1 -1, xz coefficient లో half 3 yz coefficient లో -5, అన్నీ కూడా మనకు half తీసుకోవాలి. that is the elements. This is the matrix. This is the x transpose, the column matrix of unknowns. Okay, the second one. Next third one, x1 x2 x3 x4 and 4 variables and the coefficient matrix 4x4 matrix అవుతుంది, అవునా. సో what is the diagonal elements of the coefficient matrix? ఇక్కడ coefficient చూడండి, ఇక్కడ 1, అవునా, 2 3 1, ఇవన్నీ కూడా diagonal elements. నెక్స్ట్ x1 x2 means a11 a21 coefficient, x1 x3 a13 a31 coefficient, x1 4
A14 A41 coefficient. X23 means A2 A3, that is A3 A2. Next X2 X4, A2 A4 A4 2, X3 A4 A3 A3 4 కదా. నెక్స్ట్ A43 ఈ కోఎఫిషియన్స్ అన్ని హాఫ్ ఆఫ్ తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మ్యాట్రిక్స్ నొటేషన్ Q is equal to X transpose AX. X means row vector, that is the 4 unknowns of vectors. Okay na? చూడండి A coefficient, చూడండి this is the diagonal elements A1 2 3 4 అవునా. X1 to coefficient -1 1 -1 -1. ఓకే. X1 X3 coefficient 4 కదా 2 2, చూడండి ఇది 2 2. X1 X4 coefficient -2, so this is a -1 -1. Okay. Next X2 X3, this element 2 2 అవునా. సో నెక్స్ట్ వన్ X2 X4 కదా -3 -3 -3 -3, ఇక్కడ X2 X3 ఇక్కడ మిస్సింగ్ 2 2, ఇది X2 X3 కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ X3 X4 -8 కదా -4 -4. సో దిస్ ఈజ్ ద X కాలమ్ వెక్టర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాట్రిక్స్ నొటేషన్ ఆఫ్ గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్. Okay na. Next example, so write down the quadratic forms corresponding to the following matrices. They are given matrices, that is a given coefficient matrix only. Now we write quadratic form and write the polynomial write down. So now choosing unknowns, your choice, choosing any unknowns. 3x3 matrix, 3 unknowns, that is x, y, z or x1, x2, x3, your choice. Next to 4x4 matrix, that is choosing the unknowns variables x1, x2, x3, x4 or x, y, z, w. You can choose any variables. Okay na. So that is equal to first one, the first coefficient. Listen carefully here. Choosing unknowns here, assumption unknowns x, y, z. చూడండి, this is a 2 is a x square coefficient, 3 is the y square coefficient, 4 is the z square coefficient, that is the diagonal elements. So 1 1 coefficient of xy అవునా, 5 5 అంటే 10, ఇది 1 1 అంటే 2 coefficient of xy, 5 5 అంటే 10 xz coefficient. -2 -4 means -4, -4 is yz coefficient. Okay na, clear? Write down directly. చూడండి quadratic form is Q is equal to 2x square plus 3y square plus 4z square. Next 2xy plus 10xz minus 4yz. This is a quadratic polynomial. That is a second degree homogeneous polynomial, that is called the quadratic form of the given coefficient matrix. Okay now, similarly next second one. So given matrix చూడండి 4x4 matrix అంటే 4 unknown, choosing any unknowns. This is a 0 2 4 6 coefficients of 4 unknowns. Squaring of same a1 1 1 plus 1 2 2 plus 2 4 3 plus 3 4 3 plus 3 6 4 plus 4 8 5 plus 5 10 అవునా. choosing unknowns is x, y, z, w అండి. అంటే 0 into x square cancel 0 coefficient. నెక్స్ట్ 2y square plus z square 4z square plus 6w square. నెక్స్ట్ xy కదా 1 plus 1 2xy. నెక్స్ట్ 2 2 4xz. నెక్స్ట్ xy xz complete. నెక్స్ట్ xw 3 plus 3 6xw. నెక్స్ట్ x కంప్లీట్ అయ్యిందండి. నెక్స్ట్ వైతోని yz 6yz అవునా. నెక్స్ట్ yw 8yw. నెక్స్ట్ లాస్ట్
ZW. So 10 ZW1. This is the quadratic form of the given coefficient matrix. Okay, understood? This is the basic, the simple form. Directly we can write matrix form to polynomial form, polynomial to matrix form. Yeah, thank you. This is a problems on quadratic forms. For more videos, please do subscribe my channel, like and share it. Thank you.